Cambridge IELTS 10. Test 4. Bài đọc 1. Những siêu đám cháy ở California. Hạn hán, mở rộng dân cư và lượng vật liệu dễ cháy dư thừa đang khiến các đám cháy ở miền Tây Hoa Kỳ ngày càng lớn hơn, nóng hơn và khó kiểm soát hơn. Cháy rừng đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng ở miền Tây nước Mỹ, đặc biệt là miền Nam California, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù lực lượng cứu hỏa đã có sự chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu với gió Santa Ana, thứ gió khô nóng tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa, họ vẫn gặp khó khăn trong việc khống chế. Các chuyên gia nhận định, những đám cháy ngày nay thường nóng hơn, lan nhanh hơn và khó lường hơn nhiều so với trước đây. Các siêu đám cháy mega fire, còn gọi là cháy vây hãm, Seg Fire, là những đám cháy thiêu rụi hơn 500.000 mẫu đất, gấp 10 lần quy mô trung bình của cháy rừng cách đây 20 năm. Một số vụ gần đây được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử California, theo số liệu thống kê và các bản tin của tiểu bang. Một lý do khiến cháy rừng siêu nóng ngày càng phổ biến là vì khu vực này vốn có mùa hè khô hạn, nhưng lượng mưa hàng năm lại giảm đáng kể trong nhiều năm gần đây. Ngoài ra, chính sách kéo dài cả thế kỷ của Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ, US Forest Service, luôn tìm cách dập tắt cháy rừng càng sớm càng tốt, đã vô tình ngăn chặn quá trình tự nhiên loại bỏ bụi rậm và cành khô, khiến chúng trở thành nhiên liệu chính cho các đám cháy khổng lồ hiện nay. Các chuyên gia chỉ ra thêm 3 yếu tố khác góp phần vào xu hướng này. Thứ nhất là biến đổi khí hậu, thể hiện qua sự gia tăng một độ ép trong nhiệt độ trung bình hàng năm ở các bang miền Tây. Thứ hai là mùa cháy rừng kéo dài hơn trung bình 78 ngày so với 20 năm trước. Thứ ba là sự mở rộng xây dựng nhà ở trong các khu rừng, làm tăng nguy cơ bùng phát lửa. Chúng ta đang ngày càng xây dựng nhà cửa trong những hệ sinh thái dễ cháy, chẳng khác nào xây nhà trên sườn núi lửa đang hoạt động. Giáo sư Dominic Kulakowski, Đại học Clark, bang Massachusetts, nhận định, tại California, dân số tăng trung bình hơn 600.000 người mỗi năm trong ít nhất một thập kỷ qua, khiến nhu cầu nhà ở bùng nổ. Những vùng đất trống trước kia giờ đây đầy nhà ở, cung cấp thêm vật liệu cháy khiến ngọn lửa bùng mạnh hơn. Ông Terry Markell, Công đoàn lính cứu hỏa California cho biết, với quá nhiều khô hạn, quá nhiều khu dân cư dễ bén lửa, công tác chữa cháy trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tuy vậy, các chuyên gia đánh giá cao những tiến bộ rõ rệt trong công tác phòng cháy của California những năm gần đây, sau khi các vụ cháy lịch sử thiêu rụi hàng nghìn hecta đất, hàng nghìn ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Rút kinh nghiệm từ những sai sót trong quá khứ khiến cháy lan nhanh, nhân viên cứu hỏa ngày nay đã ứng phó tốt hơn nhiều với các đám cháy lan theo khu dân cư và hẻm núi. Tiểu bang đã giữ đúng lời hứa, trang bị nhiều xe cứu hỏa, máy bay và trực thăng hiện đại hơn. Các nghiệp đoàn lính cứu hỏa, vốn từng phàn nàn về thiết bị cũ kỹ và thiếu ngân sách, nay đánh giá cao cam kết của chính quyền bang, cho rằng kinh phí phòng cháy đã được tăng mạnh, dù nhiều chương trình khác bị cắt giảm. Chúng tôi hài lòng vì chính quyền bang hiện nay đã chủ động hỗ trợ và cung cấp ngân sách cho cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu, ông Markell cho biết. Ngoài ra, bang còn đầu tư lớn vào các trung tâm chỉ huy, điều phối hiện đại, đồng thời cải tiến chiến lược quản lý và thông tin liên lạc giữa các vùng. Trước đây nhiều bang sẵn sàng hỗ trợ cứu viện, nhưng chúng tôi không thể liên lạc hiệu quả với họ, ông Kim Zagarit, giám đốc cơ quan ứng phó khẩn cấp bang California, chia sẻ. Sau khi cải tổ hệ thống, phản ứng toàn bang này chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều. Cả chính quyền lẫn người dân đều nhận thấy rằng tốc độ, sự tận tâm và khả năng phối hợp của các lực lượng cứu hỏa liên bang và tiểu bang đã giúp California phản ứng nhanh và hiệu quả hơn bao giờ hết trong các tình huống siêu đám cháy. Những năm gần đây, miền Nam California cũng nâng cấp quy định xây dựng, quy trình sơ tán và áp dụng công nghệ mới. Tôi thực sự ấn tượng với những cải tiến mà chúng ta đã đạt được. Luật sư Randy Jacobs, người từng phải 2 lần sơ tán nhà và văn phòng để tránh cháy, nói, dù thiệt hại do cháy rừng sẽ còn tiếp diễn, nhưng chúng ta sẽ không còn phải chịu mất mát về sinh mạng như trong quá khứ nhờ các biện pháp phòng cháy và chữa cháy mới được áp dụng. The megafires of California. Drought, housing expansion, and oversupply of tinder make for bigger, hotter fires in the western United States. Wildfires are becoming an increasing menace in the western United States, with Southern California being the hardest hit area. There's a reason fire squads battling more frequent blazes in Southern California are having such difficulty containing the flames. Despite better preparedness than ever and decades of experience fighting fires fanned by the Santa Ana winds, the wildfires themselves, experts say, are generally hotter, faster, and spread more erratically than in the past. Megafires, also called siege fires, are the increasingly frequent blazes that burn 500,000 acres or more.
10 times the size of the average forest fire of 20 years ago. Some recent wildfires are among the biggest ever in California in terms of acreage burned, according to state figures and news reports. One explanation for the trend to more superhot fires is that the region, which usually has dry summers, has had significantly below normal precipitation in many recent years. Another reason, experts say, is related to the century-long policy of the U.S. Forest Service to stop wildfires as quickly as possible. The unintentional consequence has been to halt the natural eradication of underbrush, now the primary fuel for megafires. 3 other factors contribute to the trend, they add. First is climate change, marked by a 1 degree Fahrenheit rise in average yearly temperature across the western states. Second is fire seasons that on average are 78 days longer than they were 20 years ago. Third is increased construction of homes in wooded areas. We are increasingly building our homes in fire-prone ecosystems, says Dominic Kulikowski, adjunct professor of biology at Clark University Graduate School of Geography in Worcester, Massachusetts. Doing that in many of the forests of the western U.S. is like building homes on the side of an active volcano. In California, where population growth has averaged more than 600,000 a year for at least a decade, more residential housing is being built. What once was open space is now residential homes providing fuel to make fires burn with greater intensity, says Terry McHale of the California Department of Forestry Firefighters Union. With so much dryness, so many communities to catch fire, so many fronts to fight, it becomes an almost incredible job. That said, many experts give California high marks for making progress on preparedness in recent years, after some of the largest fires in state history scorched thousands of acres, burned thousands of homes, and killed numerous people. Stung in the past by criticism of bungling that allowed fires to spread when they might have been contained, personnel are meeting the peculiar challenges of neighborhood and canyon-hopping fires better than previously. Observers say. State promises to provide more up-to-date engines, planes, and helicopters to fight fires have been fulfilled. Firefighters' unions that in the past complained of dilapidated equipment, old fire engines, and insufficient blueprints for fire safety are now praising the state's commitment, noting that funding for firefighting has increased, despite huge cuts in many other programs. We are pleased that the current state administration has been very proactive in its support of us and has come through with budgetary support of the infrastructure needs we have long sought, says Mr. McHale of the Firefighters Union. Besides providing money to upgrade the fire engines that must traverse the Mammoth State and wind along Serpentine Canyon roads, the state has invested in better command and control facilities, as well as in the strategies to run them. In the fire sieges of earlier years, we found that other jurisdictions and states were willing to offer mutual aid help, but we were not able to communicate adequately with them, says Kim Zagaris, chief of the state's Office of Emergency Services Fire and Rescue Branch. After a commission examined and revamped communications procedures, the statewide response has become far more professional and responsive, he says. There is a sense among both government officials and residents that the speed, dedication, and coordination of firefighters from several states and jurisdictions are resulting in greater efficiency than in past siege fire situations. In recent years, the Southern California region has improved building codes, evacuation procedures, and procurement of new technology. I am extraordinarily impressed by the improvements we have witnessed, says Randy Jacobs, a Southern California-based lawyer who has had to evacuate both his home and business to escape wildfires. Notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life endured in the past because of the fire prevention and firefighting measures that have been put in place, he said.